depuis Hard High qu'il avait repris une série où il a fait 70 épisodes et je trouve, enfin voilà, je me demande aussi comment c'est en Australie. C'est pas exactement comme aux États-Unis de faire des séries. So I wanted to talk a little bit about this one because this was the other, like the show where you did a lot of episodes again. And I was wondering also how different it was because it's a tactical police show as opposed to a teenage show. And yeah, just a little bit because we don't know it. C'est passé sur une chaîne qui s'appelle Numéro 23. Mais qui a vu Rush? Ah, some people saw it. But it was on a small cable channel in France, so not that many people. So we're curious. Just a little bit about what it was about or what it was like to do. It was basically a, I don't know what the equivalent... SWAT, it's a SWAT. Yeah, it's like a SWAT team, really. Yeah. And I don't really have a word for it. It was... I'd just done another show called Underbelly, yeah. which about I the loved. mob. Yeah, and this show came up and it was some of the same people that were on that show, and you know, what grown man doesn't love running around with a gun pretending to be a badass? A badass, yeah. Okay. And it was fun. I did it for 4 years, and you know, you have moments where you're supposed to be all sort of, yeah, whatever. And I do this every day, but internally as Cal, you're running down the hallway with a shotgun and 20 guys behind you, and you're trying not to go, oh my God, this is so awesome. You had to do a lot of acting to contain that and stay all cool and calm and collected, but personally you were just going, this is awesome. I think this was good training for what would happen next. Et donc du coup c'est une série sur une unité spéciale d'intervention, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle en français. Et du coup, il dit, mais qui n'a pas envie... Enfin, il avait fait une série avant qui s'appelait Underbelly, qui avait que quelques épisodes sur la... Well, you have some big fans, because they're like nodding along, like, yes, 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 that's this. Here too, sorry. Sorry. Et donc, il y avait des gens qui étaient de Underbelly, qui étaient sur Rush, et il dit, quel homme n'a pas envie d'être en train de courir tout le temps avec des flingues et d'avoir l'air super cool. Et il a fait pendant 4 ans, et il dit que l'un des problèmes, c'est qu'il fallait très souvent avoir l'air très sérieux, et très intériorisé, et qu'il fallait s'empêcher, alors qu'à l'intérieur, le cal de l'intérieur se disait « C'est trop cool, je suis en train de courir dans une allée avec 20 mecs derrière et une mitraillette. » Voilà. Et donc, je lui dis, c'était un bon entraînement pour les jobs qu'il allait faire par la suite. And I want to do a little... No? That's the other side, sorry. So, this... but also this. Je vais lui demander en fait comment il s'en est retrouvé à être à traverser l'eau en fait, hein, et à faire des trucs. Bon, Zero Dark 30, 300 sont des choses très différentes, mais quand même tout d'un coup d'avoir une carrière internationale. I'm curious, Zero Dark 30 and 300 are very different things. But the idea of becoming an international entity to start being this huge project, because Zero Dark 30 was an Oscar contender, and it was. So I was wondering how you made that leap and how that felt like. And how did that happen? You still don't know. How am I here? Zero Dark 30 came about. I managed to get an American agent. Oh, because of. Peter Weir was doing an Australian director, you know, he made Truman Show and many others. He's an incredible filmmaker, and he was doing a movie called The Way Back, who Colin Farrell ended up doing, and he sent it out in Australia and got you know, Australian actors to try and audition for the part. So I put down a tape where you put down the audition at home and you send the tape away. And it didn't go my way, but he liked the tape, and then he told his American agents, you should check out this guy. The same agent who was representing Joel Edgerton at the time, and he was doing Gatsby, Great Gatsby with DiCaprio. And she was down there seeing him, and got in touch with my Australian agent, and I had a meeting with them, and I got on really well with them, and the next thing I had a big American agent. And the first audition that came in was Zero Dark 30. And I wasn't told what the role was. It was just, they said, can you put down the scene from Hurt Locker, which was
Jeremy Renner was drunk and there's some drunk scene. So they sent me that. I put it down on tape, sent it away, didn't hear anything for a few days. Then a couple of days later she came back and said, can you do, she liked the tape, Catherine Bigelow, she liked the tape, can you put down a scene from All the President's Men where Dustin Hoffman comes to see some lawyer or something like that, because she wanted to see a different cadence or something different. And so I put it down and sent it off, and then I got the job, but I didn't know what it was. I wasn't allowed to read the script, I had no idea, I just got told that, I didn't find out until I got there in Jordan that I would, one of the other Australian actors on it said, hey, you shoot Bin Laden. I was like, oh, okay, cool. Should I let you translate? Because that's yes. Donc je me demandais comment il avait une carrière internationale, et en fait Zero Dark Thirty spécifiquement. Donc Peter Weir, qui a réalisé des tonnes de films, c'est un réalisateur australien qui a réalisé tellement de films. Oui. Tout le monde le connaît. Okay. I was going to try The Truman Show, but he did a lot of different movies, and I was looking for titles, and I was like, everyone knows him. Okay. Donc il a notamment The Truman Show. Truman Show is The Truman Show in French. Et il était en train de faire le casting pour un film qui s'appelait The Way Back en Australie avec des Australiens, et il a aimé l'audition il a enregistré lui-même une audition sur cassette. Ça lui a plu, pas pour le rôle, mais assez pour qu'il l'envoie à son agent en disant tu devrais t'intéresser, son agent américain, tu devrais t'intéresser à cet acteur. Et l'agent à ce moment-là venait pour rencontrer Leonardo DiCaprio pour Gatsby en Australie, donc il l'a rencontré et finalement c'est bien passé. Les parents? Non, ok. Et en fait, cet agent lui a proposé Zero Dark Thirty, il savait rien sur le projet. On lui a demandé de faire une scène de Jeremy Renner dans Hurt Locker, une scène où il est bourré. Ça lui a plu. On lui a demandé de faire une scène de Tous les hommes du président, donc un truc radicalement différent pour voir. Et ça a plu à Catherine Bigelow. Elle l'a pris et il a su. Il ne savait pas du tout le sujet du film. Et donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est l'histoire de comment ils ont fini par retrouver Osama Bin Laden et ils ont fini par le tuer. Et il faisait partie de l'équipe des SEAL Team et son personnage, et du coup il l'a appris une fois, beaucoup plus tard, quand quelqu'un lui a dit au fait le rôle, il a fait oh ok. Mais donc effectivement ça passe par un agent américain. So I'm guessing 300 also, like the idea of having an American agent and doing these kind of movies suddenly opened a new world for you, right? Well, the interesting thing that happened with the 300 sequel was that director had flown to Australia to try and convince Joel Edgerton to do it. So he was in Australia and he was going to see 10 actors. That was it. And my Australian agent happened to somehow get me as one of those 10 actors and get in the room. So I went in and went for a different role, and I was completely wrong for it. And then he just threw some stuff at me, like, do this, do that, now do it emotional, now do this, and somehow I just managed to hit the beats that he wanted. And then he just basically said, I really want you in my movie. Went back to LA, and I was going over to do some general meetings because I have an American agent now, and you go over and you meet all the casting directors and try and make a good impression upon them. And he really wanted me to do the role that I ended up playing, but I think it was Warner Brothers weren't keen on me. They wanted a name or someone bigger. And he really fought for me and got me an audition in LA and while I was there. And one of the casting executives from Warner Brothers came to his office, and he said, is it okay if I swear here? Yeah. So he said, as I was going in, jokingly, he said, don't fuck it up. And I was really nervous anyway, and we went in and did the audition, and then about 2 weeks later I found out I got the role because he fought for me, so everything kind of started from there. I'm very, very grateful that I've just said like 10 minutes of talking now. That's okay. No, I think and sorry if I'm looking this way. Can you also explain, sorry if I'm looking this way all the time, because I don't know how much what I'm saying is being understood, or I don't mean to be rude by looking away, or I will just speak out this way if that's better. Well, when I talk, you can look at them. So they can look at you. So they'll look, exactly. It's like
Yeah. It's like the terrible dubbing. Yeah, that's not going to work. I think it's interesting to talk about the way the business works because I feel it's a lot of luck and a lot of personal relationships, and so I'm gonna, yeah. Donc en gros, 300, c'est le réalisateur qui va en Australie, qui décide de ne rencontrer que 10 acteurs. Son agent australien arrive à faire en sorte qu'il fasse partie de ces 10 acteurs. Il vient à l'audition pour un rôle pour lequel il n'est pas fait. Pendant le casting, on lui propose tout un tas de choses, il arrive à le faire, ça marche, ça lui plaît, il retourne aux États-Unis et en fait là-bas, le studio n'est pas intéressé, ils veulent un nom plus célèbre, ils veulent quelqu'un d'autre, mais à ce moment-là, il part à Los Angeles pour faire, alors les trucs les Américains qui font, c'est des general meetings, donc quand on a un agent, ils vous font rencontrer différents studios pour que les gens pensent à vous, pour des futurs rôles, et pendant qu'il était à Los Angeles pour ça, ils arrivent aussi à convaincre un des exécutifs du studio de venir assister à une audition. Et ce qui est très drôle, c'est que l'exécutif arrive et lui fait Don't fuck it up. Is the executive or the director who said Don't fuck it up? Ah, non, c'est le réalisateur qui a dit Don't fuck it up. Donc, ne fous pas tout en l'air, en gros. Et ça l'a rendu encore plus nerveux. Et il a fait l'audition, et puis 2 semaines plus tard, il a appris que le réalisateur s'était battu pour lui, et donc il avait eu le rôle, et il est éternellement reconnaissant, bien sûr. I think this is interesting. Because Zack Snyder was the executive producer on that, that's how I got Batman vs Superman, which is how I got here. Et vu que Zack Snyder était producteur sur la suite de 300, c'est comme ça que plus tard, il a été dans une scène de Batman vs Superman. Et justement, speaking of big superhero, donc la première question que je vais lui poser, c'est il n'y a pas une loi contre le fait d'être dans Marvel et dans DC à la fois? So, isn't there a law that you can't be in DC and Marvel? There is. Except for me. Because that's like 2014, 2016, 2019. Somebody just told me within the past couple of weeks that when I got offered Batman versus Superman, I think the person who okayed it, I don't know if this can't be true. Maybe it is. I can't see how anyone casting would not know, but apparently somebody didn't know. That you had been in Winter Or maybe Soldier. because I think Winter Soldier hadn't come out, So and that's why they didn't know, and that's how it happened. I think. Donc en fait, il ne savait pas. Quand ils lui ont fait un Batman vs Superman, où il fait un rôle, je vais vous montrer peut-être la vidéo tout à l'heure si on a le temps, il ne savait pas qu'il avait aussi été dans Winter Soldier. Moi, je voudrais qu'on regarde la scène de Winter Soldier, parce qu'elle est très, très, très special. I want to show that clip from Winter Soldier, the elevator scene. Alors, c'est la vidéo 2 qu'il faut arrêter un moment parce qu'elle est hyper mal coupée, parce que je me suis trompée de fichier ce matin sur ma clé USB. I took the wrong file this morning. Et on va regarder un clip de Captain America Winter Soldier, qui est le deuxième Captain America qui date de 2014.